Θέλω να μου πείτε εσείς τι κάνετε, πώς θα περνάτε, αν παίζετε κάτι, αν βλέπετε κάποια σειρά, οτιδήποτε. Expose, ο Χρήστος γίνεται και από μόνος του. Γκόγι δεν χρειάζεται. Το παιδί ρεζιλεύεται από μόνο του. Εγώ απλά καμιά φορά πουσάρω την κατάσταση. Είχαμε μείνει The Bells of Lemuria. Αν παίξει, αν θυμάστε τα πρώτα 5. Το πρώτο ήταν με τον δεινόσαυρο, το δεύτερο ήταν με τον αρχαίο πολιτισμό. Το τρίτο ήταν στο κολάντερ της Φάλαινας. Το τέταρτο στα χιόνια και το πέμπτο που ήταν λογικά και το αγαπημένο μου, όχι λογικά, ήταν από το αγαπημένο μου μαζί με τη Φάλαινα κεφάλαια μέχρι στιγμής που ήταν το υποθαλάσσιο. Ναι, και εμένα αυτά τα δύο είναι τα αγαπημένα μου. Ίσως μου άρεσε λίγο το υποθαλάσσιο λίγο περισσότερο από τη Φάλαινα. Γιατί με κλέβει και το κλέβω, ισχύει. Αυτό έχει να κάνει βέβαια το ότι με κλέβει και το κλέβω. Έχει να κάνει επειδή και οι δύο είμαστε πολύ έτσι, δημιουργικοί άνθρωποι, είμαστε ανήσυχοι, μας αρέσει να δοκιμάζουμε πράγματα. Οπότε δεν θα έλεγα ότι είναι beef, θα έλεγα ότι είναι μια επικοδομητική αλλαξοκολλιά αυτή που υπάρχει μεταξύ μας. Αλλά φυσικά υπάρχουν και άλλες σχέσεις από πίσω. Strange as this new world was, I knew Tol must have come this way. Οικοδομητική αλλά αλλαξοκολλιά έτσι και δημιουργική. And it happened like this. Έτσι θα το έθετα. Chinese Room, για όσους δεν ήταν στο χθεσινό, η Chinese Room είναι η εταιρεία που έχει φτιάξει το Dear Esther και το Amnesia A Machine for Pigs. The sun beat down on me relentlessly. The heat was unbearable. I was exhausted. Yet I could not stop. I had to go on. For 7 weeks I trudged across the desert. On the second day... Please, comrade, if we may. I think we can skip the details, unless you consider them to be particularly relevant to the location of Little Orpheus. Of course, General. We will simply omit the tale of the singing chasm, the oasis of mirrors, the sightings of Tol's Mieng aloft on their pterodactyls carrying parts of my crashed rocket drill over the horizon to Lemuria. Wait, the what? Singing chasm? Not that bit, the rocket drill. Α, ναι, το Yes, Rapture, General, the rocket drill. το But what did Return to Tol Rapture, want πώς with λέγω it, όταν and επάνω why θεμάτω. Lemuria? Lemuria. Lemuria, General. Έχεις δίκιο, γι' αυτό I am ήταν not της familiar with this των Lemuria, συγκεκριμένων developers. Well, that is because it does not exist, General. Or at least, so I thought. Everybody's gone to Rapture, μπράβο. Υποθύμησε ο Ιβάν Ιβάνοβιτς από την Κύπρο. Εδώ είμαστε λογικά στον πλανήτη του Dune. Θα αρχίσουμε θα βρούμε το Spice σε λίγο για τα Worms. Let the Spice flow. Ο feeling είναι εδώ. Η ήχη είναι ικανοποιητική του stream, είναι εντάξει, οι εντάσεις φωνής παιχνιδιού, είναι δυνατά, είναι χαμηλά το παιχνίδι, είναι όλα εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ για το feedback. Όλα πόπα μάνο μου. Those strange crystals Danke seem to schon. exert an extraordinary hold over the stone blocks and arches. When they hummed, the whole city remade itself. Where they were missing, clearly looted by some villainous thief, the city was fallen to ruin. It was like a vast musical εδώ θυμίζει και λίγο instrument, Journey. vandalized and yet still attempting to Λίγο toot. Prince of Persia. Τι ήθελα να πω, για όσους δεν ήταν χθες, Little Orpheus ήταν το διαστομοπλιάκι που είχαμε, που οδηγούσε ο Ιβάν Ιβάνοβιτς και το οποίο περιείχε μέσα την ατομική βόμβα που χάσαμε και που μας κάνει τώρα ο στρατηγός έτσι, η ανάκριση για το που είναι. Επίσης όλα αυτά που βλέπουμε, να θυμίσω ότι συμβαίνουν υπόγεια, είναι κάτω από τη γη τα πάντα.
Δεν είμαστε στην επιφάνεια της γης, είμαστε κάτω από τη γη. Σε όλα τα περιβάλλοντα που παρακολουθούμε. Το οποίο, όπως είπα και χθες, μου θυμίζει λίγο το κόνσεπτ της Ατλαντίδας, του παιδικού της Disney και κάποια άλλα κόνσεπτ. Ταξίδι στο κέντρο της γης που μπαίνουν κάτω και βρίσκουν δεινόσαυρους και τέτοια. Όπως έγινε και στο πρώτο κεφάλαιο, ας πούμε. Sedition, General? Really? It is unfortunate news indeed. I am joking, comrade. Αου. How poetic. Δεν το περίμενα αυτό. I'm sure our engineers would be fascinated and baffled in equal measure. If the whole department hadn't been arrested for sedition last week, I would happily convey it to their skeptical ears. Sedition, General? Αχα. Really? It is unfortunate news indeed. I am joking, comrade. Τεροδάκτυλος. Και εδώ δεινόσαυροι. Κόσπατσι έρχονται. Εντάξει, με κινηματογραφικό τρόπο ξεφύγαμε τον πτεροδάχτυλο. Συγχωρείτε, θέλω να δω αν υπάρχει ακόμα το chromatic aberration. Ναι, θέλω να το βγάλω. Εδώ είναι αυτά τα main. Θέλω να δω πώς πεθαίνει, σε κάνει πέτρα. Okay. Αυτά μου θυμίζουν πάρα πολύ από το δεύτερο κεφάλαιο που τα είδαμε λίγο λίγο Oddworld. Δεν ξέρω γιατί. Πώς φεύγεις από αυτό, πώς κρύβεσαι. Α, πίσω από το βράχο. Πώς ακριβώς φεύγεις από εδώ, κάτι σπρώχνεις. Α, να, έχει ένα κουτάκι εδώ, κτάκι. Αυτό λογικά δεν το χρειαζόμαστε. Πολύ καλό. Ναι, είναι συνεχόμενα και τα περιβάλλοντα του έμοιαζαν σε κάποια σημεία με το Oddworld. Απλά δεν έχει μηχανισμούς gameplay εδώ πέρα, ας πούμε, δεν υπάρχει δράση και τέτοια πράγματα. Τι έγινε ρε? Μπάγκαρα. Έτσι θα μπούμε. Ωραία, το μπάγκαρα, αλλά κατάφερα να πάω με crouch. Which meant whatever dastardly scheme Toll had, it was to be enacted on these burning sands. And you will explain this in due course, I imagine. Eminently, General. What you need to know first Είναι is ακόμη παιχνίδι με τα I have told you already how parts of the Το μπάγκαρα devices γι' the αυτό. enslaved Mienk were forced to wear came from the surface. Radio parts and so on, yes, from what you have told me. Assuming there were plenty of lost ships in the ocean as you claim, for Toll to have dredged up what he needed to assemble them. Aha, good. You are one step ahead of me, General. I said assuming. Of course, assuming. Assuming. Now, as I gazed in awe at the buildings rising and falling around me, I realized that the other major component of those mind-control helmets was crystal. Toll had raided Lemuria for them.
He knew the city. Όρτσε He knew the crystals could Λοτσοβούτα. amplify vibrations and waves, and was using them to boost the signal of the radio parts to exert his control over the mix. Τερελέσκο κλουτσοπατινάδες αυτό το game. Ισάτος, έτσι, αρχοντικός. Τώρα είσαι πρίγκιπας. Δεν είσαι να πούμε καμιά γυνάτσα. Ο PC είναι αρχοντικό. Yes, imagine, General, what such amplification could achieve when fused to the finest atomic science our great Soviet civilization has produced. Ωραία. Wait. I do not understand. You said Thor was planning on using the bomb to shatter the Earth's crust to return to the surface. A tragic mistake, General. I had not recognized the extent of his mad ambitions. You mean to imply Thor would have attempted to enslave the Russian people? Bah! The will of the Soviet citizen is mighty and strong. To you, perhaps, as a trained warrior, but consider, perhaps instead, a humble son of a toy maker from Tomsk. Ah, yes. Perhaps we have our share of simpletons, after all. Ωραία, έκανε λίγο βόλτα εδώ πέρα μέχρι να τελειώσει ο διάλογος. Εδώ υπάρχουν και αυτές οι παράξενες διαστάσεις. Που κάνει αυτά τα 2,5D, τα παράξενα. Ωραία, πάμε πάλι πίσω. Έλα. Τώρα που φτιάξαμε το Anti-Zandizer. Όχι. Εντάξει, να την κλείδωσα. Πολύ ωραία. Η δεύτερη τσαλαβούτα του stream. The vast pictograms told of a history of wonders. They seem to suggest the Lemurians were travelers from another world, where a mysterious clock seemed to stand. That is very mysterious. As mysterious as the location of little Orpheus, perhaps. Yes, of course, General. I am just getting to that. Εντυπωσιακό. Εδώ ο κύριος μπορεί να σβήσει τα φώτα. Όχι, Πώς θα γίνει αυτό? Έτσι θα γίνει. Καμιά φορά λίγο το περιβάλλον με μπερδεύει, γιατί είναι σε κάποια πράγματα σαν είναι κομμάτι του περιβάλλοντος, αλλά δεν είναι.
να πάθουμε. Α, βιάστηκα. Νόμιζα ότι πηδάς απέναντι. Ωραία, καθίστε τώρα να το πάμε λίγο προσεκτικά. Ωραία. Άψογα. Φοβερός. Χαλά ο κόσμος που αλλαξείς χρόνια τώρα. Την κυριολεξία του μεταξύ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. As I bravely explored that ancient city, a question was gnawing at my mind. What did it mean that the Lemurians had foreseen the coming of Tol? And who was the man from above that was celebrated as the savior of the Menkf? It was almost as if they could read the future in their crystals. Ο χριστιανός αυτός τρέχει σε 6 κόσμους τώρα. Και συνεχίζει και τρέχει και έχει φάει και 85 κλωτσοβούτες. The bells of Lemuria tolled and tolled, a roaring symphony, a crescendo of peals that set the city dancing, each note causing the crystals to shimmer and cascade. Φτάσαμε στο κλασικό σημείο που αρχίζουν και φεύγουν πράγματα από το πάτωμα. And the bells did not ring for celebration. Something was very wrong here. Aside from the pterodactyls and the Menkf and Το Interstellar, the stones and the ancient magical prophecies and the crystals and now the giant bells, you mean? Το Interstellar, παιδιά, εγώ δεν το έχω δει. Ξέρω, μου είχε φανεί πολύ βαρετό τότε που είχα δει το τρέιλερ, οπότε το είχα παραλείψει. Και ακόμα και σήμερα δεν το έχω δει. Ναι, δεν το έχω δει. Έχω μια εικόνα του concept γενικά του τι γίνεται, αλλά δεν έχω παρακολουθήσει ο ίδιος την ταινία. Τότε είχε γίνει μεγάλος δώρος, θυμάμαι. Ήταν μια ταινία που συζητιόταν για μήνες. Αμάν. Fuck. Πιπ. Με Blade Runner τόσο πολύ. Έλα ρε, μες στην τρύπα. Τι λες, αν είναι τόσο βαριά η δήλωση αυτή πρέπει να το δω επειγόντως τότε. Όχι, πρέπει κάπως να το κάνω εκεί πέρα πίσω. Μάλλον εδώ πρέπει να κάτσω. Α, λογικά γι' αυτό μου τα έχει αυτά στο πάτωμα. Πρέπει να κάθομαι πάνω σε αυτά εδώ πέρα, φεύγουν οι καμπάνες. Ναι. Τότε θα το δρομολογήσω. Through those magical structures, a righteous fire in my heart. I was like Dobrynya Nikitch, prepared to strike at the dragon who threatened my homeland. Your heroism is only surpassed by your modesty. On the contrary, General, I chose Dobrynya carefully. Like him, I am a simple peasant. It was fate that chose me to descend to the Earth's core. It was General Kumanian who chose you to descend. Τι εννοεί με just a peasant, κονσολάς είναι. Ο Ιβάν Ιβάνοβιτς. Well then, a war
Και κάπως έτσι ο πόλεμος ξεκινάει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς. Γενικότερα δεν θα έπρεπε να υπάρχει, να συμβαίνει τίποτα απολύτως. Παρ' όλα αυτά συμβαίνουν πολλά πράγματα. A rocket drill ship built to burrow into the earth was now a mighty vessel repurposed to blast off into the skies. Ήπια λίγο νερό, εσείς δεν με βλέπετε, αλλά εγώ το ήπια, πρέπει να με εμπιστευτείτε. Stay hydrated, kids, θα πω τη γνωστή έκφραση. Για πες μου, για πες μου. Ποια είναι η απορία σου, αγαπητέ Γκόγκη? Πάρα πολύ ωραία έπεσα. Άμα έχουν και τα δύο. Αυτό. Απάντησε ο Χρήστος για μένα. Βέβαια εσύ έχεις Switch, που το Switch δεν είναι κονσόλα, οπότε δεν είσαι αιρετικός. Είναι wannabe κονσόλα. Κάπου θα φτερνίζει το σεπ τώρα. Ναι, το ξέρω ότι έχει πει ο Γκόγκη. Επειδή η Nintendo Switch δεν είναι αιρετικός. Άμα είχε άλλη κονσόλα θα μπορούσαμε να τον θεωρήσουμε. Ισχύει και πελούσους, θα μπορούσαμε να τους θεωρήσουμε, ας πούμε, ένα δύο. Όχι, όχι. Αυτό το λέω γιατί ο Σεπ θεωρεί το Switch κονσόλα, που εγώ δεν το θεωρώ κονσόλα με την κλασική έννοια. Είχαμε μαλώσει και σε εκπομπή γι' αυτό. Γι' αυτό το ανέφερα. Δεν είχαμε μαλώσει, είχαμε λόγω μαχής, ρε παιδί μου, αρκετά. Εκείνος υποστήριζε στεναρά με το πάθος του ότι το Nintendo Switch είναι και παρά είναι κονσόλα και εγώ διαφωνούσα. Ότι είναι η κονσόλα με την κλασική έννοια. Είχαμε μαλώσει ένα επεισόδιο, ναι. Και μετά σε ένα άλλο επεισόδιο το έχω ξαναβεί και μου έλεγε τρόμπα, είχε αρχίσει, τον είχαν πιάσει. Ναι, αλλά αυτά δεν τα λέμε μπροστά του. Ωραία, φτάσαμε στο επόμενο επεισόδιο με The Galactic Interiors. Αυτό κάνω, εντάξει, δεν μπορώ. Φοβάμαι, καμιά φορά δεν θέλω να μαλώνω και με το Σεμπ, γιατί φοβάμαι μην πάθει και τίποτα. Οπότε είναι και λόγω σεβασμού λίγο το ότι υποχωρώ σε κάποια πράγματα. Αστροσκύλος. It was Laika. I am sure of it. That spirited little dog saved me. Laika saved you in her little space machine. I believe the correct term is capsule, General. Don't push your luck any further, Ivan Ivanovich. I fear it might snap. Oh, my apologies, General. In my excitement to explain what I discovered on the far side of the Metagalacticus Interiors, and it happened like this. Very good. A rocky moon,
It's the center of the earth. Σε center. Source of all creation, General. A place where time flowed like rivers, and boulders of raw matter rained like comets upon the cratered rock. Another miraculous escape from death. Another happy accident. It was no accident, General. Laika took me there entirely deliberately, I'm sure of that. She continues to be a heroine and a savior and protector of our great nation. For the motherland. Σούκα γάβ. Έτσι είπε η Λάικα. Laika died in orbit. No, General, she did not. She is very much alive and happy and currently living several miles below our feet. Laika is dead, Ivan. She most certainly is not, General. This is the real world, Tavarish. A world where you did not go to the center of the earth and Laika died in orbit. In my world, General, Laika is still alive. Α, εδώ παίζουμε με μηχανισμούς At the βαρύτητας. world, some may argue. Very well. I will live in your world for a while longer, but time is running out. Ah, yes, time, General. I was just coming to that. There in the distance it stood. Εδώ το background και τα χρώματα είναι πολύ intersynθικά. The world clock, General. The beating heart of all history. The axis mundi, the pillar of the world. Not enough to Oh, conquer το Earth Axis by Mundi. drilling back to the surface with his magical mind-controlling atomic radio set then. No, General. You see, what if he could fuse little Orpheus directly with the world clock? Then his message would radiate with every tick and every talk. He would not simply be the Tsar. He would be the Tsar of all time, the eternal tyrant, the literal incarnation of everything our glorious revolution stood to overthrow. Βεβαίως και να κάνεις. Α, το όπους, ναι. Το όπους είναι... Uncanny, General. But it was somehow different. I felt no cold. The waves were motionless. visual novel. Indeed, it was as Θυμάμαι if I που το had έβλεπα stepped και είναι free of those overwhelmingly rivers of positive. time and stood on entirely motionless ground. And there in the distance, what? Debris from Saria and καινούριο είχα δει. slave mines had washed up here, almost as if I were meant to find it. And there, amongst it, the winking of steel led me to a blasting cap, and a plan began to form. Α, ναι. Κάτι άλλο θα θυμάμαι εγώ τότε. Μάλλον δεν θα θυμάμαι τα όπους. Ναι, έκανα χεντάι θα θυμάμαι λογικά. The terrain man. was ferocious. Explosive eruptions of fire and heat, thunderous emissions and lethal gases. Δεν είναι anime Much style like το your όπους. cousin Έτσι Pavel, δεν είναι. perhaps, as a result of consuming all of those stolen eggs. Ah, General, you have been listening after all. Ποιο θυμάμαι γαμώτο. Δεν είναι λέω anime style το όπους. Είναι anime οι χαρακτήρες. Είναι ζωγραφισμένοι έτσι manga style. Κάποιο θυμάμαι, πρέπει να θυμάμαι, το ίδιο πρέπει να θυμόμαστε ρε Χριστό, που κάποια στιγμή σκεφτόσαι να το παίξεις και εσύ, έτσι δεν είναι? Ναι, όχι, κατάλαβα ποιο λέμε.
Εγώ δεν πρέπει να το έχω αυτό, δεν πρέπει να μου ανήκει, αλλά σίγουρα θα ανήκει σε κάποιον από τους συναδέλφους μου συντάκτες. Οπότε αν το έχει κάποιος θα δανειστώ account για να το δούμε. Agartha again? But why? You are stalling, comrade. The clock is ticking. Tick-tock, tick-tock. Ισχύει ότι τα visual novels είναι In για a flash αρχόντους. of inspiration, I understood. Είναι πολύ ιδιαίτερα It was all παιχνίδια. wrong, you see, General. That we can agree on. We should never have gone to the center, because without little Orpheus, Toll could not have become the tyrant he had. The rocket drill was his means to reach the world clock, but it was little Orpheus that enabled him. And the time itself, the world clock itself, was determined to make matters right. With a little help from you, of course. Merely a simple pawn in a game played upon a Visual novel cosmic και scale, υπόδρομος, General. έτσι. But a pawn who understood that Δεν he was είναι να being πούμε given για a second λινάτσες. chance to grab a chunk of the explosive resin that wondrous city was built upon. Λέω μεταξύ, το πρώτο visual novel που είχα παίξει σαν game ήμουν αρκετά μεγάλο. Πρέπει να ήμουν γυμνάσιο. Ήταν ένα visual novel που λεγόταν Dysfunctional Systems. Ή και δεύτερο. Το δεύτερο ήταν πολύ κακό. Το πρώτο ήταν ωραίο. Ήταν έτσι πολύ sci-fi futuristic φάση. Σε futuristic πόλη. Εγώ έβλεπα και άνιμε κάραγα τότε, μέχρι και πριν από μερικά χρόνια. Οπότε με είχε πορώσει και το συγκεκριμένο. Είχε έτσι και ωραία μουσικούλα. Το Ace Attorney, ναι, το Ace Attorney είναι πολύ παλιό. Ίσως είναι για πολλούς το πρώτο. Καλώς το... Γεια σου Λούλη. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Εμείς καλά είμαστε, εσείς τι κάνεις? Το σκεφτόμουν σήμερα να σου στείλω. Μετά ξεχάστηκα, είχα κάτι τρεχάματα και ξεχάστηκα. Τι έξαλλο τέτοιο σκηνικό είναι αυτό εδώ με τα κουρδιστά. Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε? Έχεις πολύ τρέξιμο? Γι' αυτό σε έχω χάσει. Θα μου τα πεις, θα μου τα πεις. Υπομονή. Εγώ είμαι εδώ ό,τι θέλεις. Ο Λούλης είναι ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Είναι ο εθνικός ανδρικός κόλος. Ναι, θα προγραμματιστεί μια μονοήμερη με την πρώτη ευκαιρία. To tell you what happened when I finally caught up with the villain Toll. I do not care, Tavarish. I simply do not care. You have worn me down, and it is time to call a halt to this. I bear you no malice, comrade. In many ways, I admire you, but time is running out. Yes, General, yes. Time. Because it was Πάμε στο κάστρο του Bowser. Θα σώσουμε την πριγκίπισσα Peach. Άμα, το πάτησε ο Κιμ. Κυφλώθηκα. Του κάνει κοπιτάκια, Και πώς είναι? Μίλα μου για την εμπειρία σου. Perhaps the world clock was so impressed with your egg-wearing antics it decided to return you to Plutonia for a second attempt. I would strongly suggest you cut to the chase. The chase, yes.
the pursuit of tall and little Orpheus. I stood there with the resin fragment in Μαμίσια. one hand and the blasting Λουκανικοπιτάκια jacket in the είπε. other, Όχι and then, λουκανοπιτάκιας. just like that, Α, a λουκανοπιτάκια τα clock είπε, began έγαμο to του βλάχιστε ring. όλοι. The world clock? No, General, an alarm clock. Θα τα λένε My λουκανοπιτάκια στο χωριό Slava του. alarm clock, in fact, given to me by Auntie Marsha. The one who married the beef investigator. The very same. And the moment I saw that clock, I knew what I had to do. Εντάξει, δεν πειράζει. Κι εσείς άνθρωποι είστε. Yes, I'm waiting. A bomb, General. A bomb to destroy a bomb. So, you decided to build a bomb, eh? A bomb to destroy little Orpheus. It was a simple plan, really, General. Yes, you are very fond of your simple plans. It was the last time I was to see those poor enslaved men from my journey. Μιέλ. As they scurried in agitation around the base of the rocket drill, now a dreadful weapon of μικρός war in the Ορφέας. hands of a madman, Σου I was καηδινάχου η reminded μπλάτ. of my mother. Πυρτόλι πινταράς. That is extremely disrespectful, comrade. Κοτοπουλόπιτα, θα I was μπορούσε. raised by my mother from an early Η αλήθεια είναι age. ότι τώρα με αποστόμωσες λίγο. Με έκανες να προβληματιστώ βαθιά. Μου έθεσες φιλοσοφικά ερωτήματα. Άρα έκανες κάτι χρήσιμο. Με έκανες να σκεφτώ. Time will run out for us all, General, will it not? And it ran Πετάει out για for τη my Χριστίνα, father, άρε who shares the βλάχες. Your father fought at Stalingrad? He did, General. So did I. Well, so you see, General. Perhaps we are just the same, you and I. Perhaps we are all just minks. Είναι το ίδιο... Είναι το ίδιο τέτοιο. Είναι το ίδιο... Είναι σαν αυτά τα ερωτήματα με τα τυριά, ας πούμε, που είναι το τυρί είναι κασέρι, το τυρί είναι φέτα, το τυρί είναι τυρί, τυρί τυράκι, τυρί. Βλάχες τελευταίες τσομπάνες. Σας ρωτάνε what's your name και λένε this is a dog. Δεν έχετε διαβάσει New What York possible Times. use in the construction of a bomb could be found in the belly of a giant whale? Were you perhaps planning on using a worm as a fuse? That would be ridiculous, General. I would hate to undermine your otherwise entirely plausible account. You forget, General. The belly of the beast was full of shipwrecks. And on one of them, I was bound to find what I was looking for. Fuse wire. Έτσι. Yes, you'd forgotten. All the fuse until I reminded you, Fear hadn't you? lower. General, your cynicism is unbecoming to a man of your rank and stature. Εδώ ανοίξανε μπιφ τώρα. Ή μη βλάχα. Βλαχάκι. Επειδή είναι καλλιτέχνης, είναι ένας καλλιτέχνης του έρωτα, είναι ένας καλλιτέχνης της αγάπης. Καμβάσου οι καρδιές των ανθρώπων. The clock was now ticking, General. Literally. I was surrounded by time, immersed in it, floating along a river of it on a raft made of history, seeking the next moment of opportunity to hurtle καλά, backwards αυτό... amongst those lost worlds. Αυτό και είναι αλήθεια. I lost 3 toes. Ζει κοροϊδεύοντας στον κόσμο ο Χρήστος. A drunken dentist removed 2 frostbitten toes and 1 perfectly healthy one. You may therefore consider me a man blessed with an uncommon level of endurance for discomfort. I hate visiting the dentist. My uncle Vanya was a dentist, and he was a deeply strange man, notwithstanding the love he Μάλλον felt δεν for έπρεπε his να beings. πηδήξω, What? He was a... Too late. Α, έπρεπε.
Μασχάλες, ξυρισμένες ή αξύριστες? Πάνε τα λερωμένα πατουσάκια. Γιουμέτα. Τα πληρώνεις κι εσύ για πατούσες. Πόσα δίνεις? Αλλά μπορούμε να το κανονίσουμε. Όπα. Όπα! Λάβα! Εφλόρης λάβα! Ο διαμαντίνος, ναι. Ω, Χριστέ μου, που τον θυμήθηκε θρομαλάκι. Ο διαμαντίνος, μαλάκα, πω. Τι περίπτωση κι αυτός ο άνθρωπος. And so to the ocean floor, and that strange We have an imposter submerged among us. city, and those poor lost Mogus. vessels. To find a shell case to hold all of my scavenged ingredients, the last piece I needed to construct my bomb. Ah, yes, I have been waiting for this. General? Time, Ivan Ivanovich. Whilst you have rambled on and on about it, I have simply bided mine. I am a patient man, as I have said. Yes, I don't feel I paid enough attention to the story about your toes. Do you have specially made shoes? Enough! Καλέ, τι έκρηση είναι αυτή? Now I have your full attention. Indulge me, Tavarish. Explain to me how you made this bomb. Α, καλέ, προχωράω. Your bomb, comrade, that you so brilliantly constructed to destroy little Orpheus. Tell me how you made it. What? It. Εσύ. Τολμάς και μιλάς εσύ. Α, τι υπηρεσίες παρέχεις? Διαφώτισέ μας. Well, In detail. The type of detail that should present no problem to a man who is actually capable of building a bomb, which I suspect would be an entirely different man to one who cheated on his entrance exams for the cosmonaut program. Πατούσες είναι τέχνη, δεν μπορούν να βγουν οποιοσδήποτε πατούσες στο φακό. Cat got your tongue? if I may, General, perhaps just a minute or two to gather my thoughts? There are precious few minutes left. We have reached our conclusion, I think. Yes, we have, General. Ισχύει αυτό για μένα. I gazed up at the world clock and knew I had Είναι, arrived οι at my πατούσες είναι σαν destination. τα γλυπτά. Whatever lay inside would see my Πρέπει να είναι journey καλώς end δουλειαγμένες, one way πρέπει or να another. είναι... But έχουν I κάποια had no χαρακτηριστικά idea of the γενικά. marvels that awaited me. And it The bomb, Μπορεί να κάνω ένα βίντεο αφιέρωμα στις πατούσες, αποδομώντας τις πατούσες. 2 minutes to midnight, Ivan. It is time to end this story. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω μπει ακόμα στην αγορά αυτή. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Φτάσαμε στον πρώτο τελευταίο κόσμο. Let us recap.
Βγάλετε όλοι πατούσες και θα κάνω ένα live που θα τις σχολιάζω. Αυτό μπορεί να γίνει. Ή ένα βίντεο σχολιασμού. Ένα live σχολιασμού πατουσών. You promptly vanished until you casually wandered up to Molodiyozhnaya station 3 years later, claiming to have saved the world, but lost little Orpheus. Κανονίστε το, βγάλετε τις πατούσες σας, στείλτε μου και θα κάνουμε ένα stream just chatting. Και κάτι θα κερδίζει καλύτερη, ισχύει. Θα το σκεφτώ, μπορεί και να τον φέρω. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο εθνικός στάρ, ο Mr. Μπούρτιες, όχι ο εθνικός στάρ δεν το φέρνω. Mr. Μπούρτια μόνο. Mr. Μπούρτιες είναι φίλος μου. You must be reasonable. I did my best. It's all true, I swear upon the lives of my family. Oh, do you? Auntie Marsha and Uncle Vanya, the traveling tinker and the Ο εθνικό στάρ, το συνάφη και το κρούπι δεν το γουστάρουμε. Τα χρυσαφικά τους είναι αστεία. How stupid do you think I am, Comrade Devalov? Καλά, δεν έχεις πλάτη ποδίες η Λούλη. Τις έχω δει τις πατούσες σου. Το μόνο που έχουν είναι τρίχες, όπως και οι δικές μου. Όχι πατούσες, το πόδι. Άμα αν είχες τρίχες στις πατούσες, θα ήσουν ένα Hobbit. One minute to convince me not to summon the guards and have you shot on the spot. A minute? A lifetime. It's all I need, General. I was astounded. My father, I told Αλλά you, ισχύει, ας μην πούμε σε λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται. Ας μείνουμε μεταξύ μας τα υπόλοιπα. Often played with clockwork parts, but this made all those childhood wonders pale into insignificance. And it was fortunate indeed that my uncle. Όχι, όχι. Δεν μοιράζομαι τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μου. My other uncle, Δεν μπορώ να μιλήσω. Έχω ορκιστεί. taken me mountaineering in the Urals during my childhood, for it was only by scaling these giant mechanical parts that I would reach little Orpheus. Yes, I had been thinking that it seems awfully convenient that you were such an accomplished climber. I don't, however, recall any mention of this Uncle Sasha in your file. He was a very private man. A very unlikely man. It was Uncle Sasha's blessing and his curse. Ναι ρε, τι ήθελες να κάνω δηλαδή, να το πάρω στα σοβαρά. Είναι δυνατόν. Η μαύρη θύελα. Πού είμαστε, στο κάστρο του Τράκουλα, στο Καστλεβανία. Ας μην ήταν το Pong και θα σας έλεγα αν θα υπήρχε Καστλεβένια. Το Pong τα ξεκίνησε όλα. Τώρα έχουμε χάσει πολλά death, Χριστίνα, δεν σώζεται η κατάσταση. Α, ναι, από την Καλαμάτα. Την Καλαμάτα δεν είναι ο Γεωργούτζος. Ivan Ivanovich. Pendulums and springs and great big wheels and tiny little wheels. Tavarish Privalov, stop. Though at least the men, Товарищ Привалов. especially as they seemed to infest the world below the surface. Nymph everywhere. Nymph. Άρα, οκ. Όρμα και βράμε το χωριό. Comrade, enough.
Μην περάσουμε τα 20. Τι εννοείς? Ποια 20? Α, τα death εννοείς. Όχι. Ούτε καν. Ούτε για πλάκα δεν περνάμε τα 20. Εγώ χάνω επίτηδες. Για να βλέπουμε και κανένα death. Το έπαιζε και no death run το παιχνίδι. Μπέτς σε τι, Μπέτς πόσες φορές θα πεθάνει κάποιος. Αχα. Όφεραντερ. Where was Toll? Aha! High above. On the clock face, perhaps. But where was Toll? Aha! High above. On the clock face, perhaps. With his radios and his crystals. Now, if I could just reach him, I could use the bomb. There is no bomb. You have no idea how to make a bomb. You have no idea about how to do anything one might actually expect of a cosmonaut. The bomb? Ivan Ivanovich! General? Time is up. Εγώ φταίω. Ιβάν. Στρατηγία, οι κασέτες που με απειλούν. Stop talking, Tavarish. You don't know what happens next. It is obvious. Το βάρης είναι το μομουλίκι στα ρώσικα. I applaud you for your efforts and your story. It is a wonderful tale, Comrade Privalov. I have enjoyed it immensely. But every story needs an ending. And it is clear yours does not have one. I just need more time. I think that even if I gave you all the time in the world, it would not be enough. No, General, I can do this. That is, I remember what happens next. I just need to catch my breath and compose myself. We both know how this story ends, comrade. Φυσικά. Έπαιξε επειδή το έγραψες. Όχι ρε, εγώ το έβαλα. We will find out soon enough. Δεν θα είναι γαμάτο όμως να το βάζω να γράφει κεφαλαία να παίζει το sound effect. No, you cannot. We must never go back. You don't understand. Make me then. Make me understand. I am a kind man, although you may not believe this. I do not want to have you shot. So help me. Make me understand. Tell me what happened to little Orpheus. Εν τω μεταξύ, να ξέρεις, το έπαιξα χωρίς να έχω διαβάσει τη γραψιά. Τελείως τυχαία είναι. It was... Ivan Ivanovich? It was... It was... No. I'm sorry, General. Τα μεγάλα μυαλά συναντιούνται. Σκεφτήκαμε το ίδιο πράγμα. Οι δύο άνθρωποι στο ίδιο σωστό χρονικό πλαίσιο. Ήταν η μοίρα, ήταν η ευθυγράμμιση των πλανητών. Αυτό το γεγονός θα γίνει τώρα πάλι σε 1000 χρόνια. Comrade Privalov. Ivan. You're right. It's over, General. Perhaps you would be so kind as to write to my mother for me. Of course I will. You are a kind man, as you have said. And, General... Yes, Ivan. Was it a good story? Oh, yes. It was an excellent story. Thank you, General.
I'm just sorry I couldn't give you an ending. Unless... General? Quiet, Tovarish. I am thinking. Unless... I seem to remember that there were many problems with little Orpheus during production. General? Problems with the casing around the atomic battery. Concerns. Τι κουτελάρα έχει ο τύπος. Πιο μεγάλη και από το δικό μου είναι. Concerns, unlikely though that might be. Yeah, it seems if I remember that it failed to secure properly. A sharp blow could spring the hatch and expose the fragile casing of the bomb to any would-be vandal. I'm not sure I follow. A resourceful yet forgetful hero might, one would think, take advantage of that fact. But how, General? Where would I find something to strike it with? The son of a watchmaker would easily find something within a giant clock mechanism that resembled a hammer, surely. A hammer? Why, yes, General. I do remember now. I grasped the hammer-shaped thingamabob. Let's just agree it was a hammer, Ivan. Yes, of course. Let's do that. I recovered my senses, shook my head, and looked about me. In my distracted stupor, I had climbed further up the tower than I ever thought possible. In front of me was the clock face, and I gazed out through it at the sheer expanse of history. And I knew whatever happened next... happened next? The hand of destiny had fallen upon your shoulder. Yes, it had. And what an extraordinary hand it was. Έτσι, και τώρα θα πάμε φινάλε λογικά. Αμάν. Πανούρι εσύ. Είδα. Πιάστηκε ο σκυλός. Όπο, that save though. Σκυλί! Δεν μπορώ να παίξω τώρα δυστυχώς το sound effect. Γιατί έχασα? Αυτό ήταν άδικο death. Α, τι ήταν, πλατφόρμα είχε. Δεν πρόλαβα την πλατφόρμα, wow. Πόσους πετσόκοψες έτσι ρε Ιβάν? And so, Tol was defeated. Little Orpheus destroyed, the bomb lost forever. Not just that, General. In that moment, time sprung back to its proper shape, and I found myself once more in Plutonia, the start of my journey. But the wound in the interior sky was gone.
The drill was gone. It was as if Κοίτα, I had never σωστά. been here. And they were nymph, free and happy, with Κοίτα, arms που του δίνει πέτρο του τυραννόσαυρο. Νομίζω έχει άλλο ένα κεφάλαιο. But we can never go back? Never, General. One drill, one metal sphere, one lone cosmonaut was nearly enough to destroy time and unleash the tyrant toll upon our world. Who would think an innocuous beeping radio housed in a ball of metal could change the world so dramatically? Who indeed? But tell me, what of you? And what of your return to the surface? I stayed amongst the Myenk for as long as I could. But I came to realize they had begun to worship me as a king. No, General, I am a good socialist and could not allow this workers' paradise to become corrupted. And so I left that wonderful land for the last time. And then? And then I walked. For 2 years I wandered, always looking for a way home, through lands and worlds almost beyond imagination. Until one day I emerged, blinking into sunlight, and realized I was home. Until one day I emerged, just like that? You just found your way back to the surface? Well, General, it was a little more complicated than that. There were great obstacles to overcome and terrible challenges to face and incredible lands to explore. Enough, Ivan. Little Orpheus is lost forever. The interior is sealed. You have returned with a story of socialism, triumphing over incredible odds. It is, as I said, enough for one night. Enough for my report, at least. General, if I may... Comrade Ivan Ivanovich Privalov, you are found guilty of all charges brought against you and sentenced to execution by firing squad. However, having listened to your story, I believe you are quite mad. In other words, I find your madness guilty, not you. And we cannot execute madness. And indeed, there are lessons to be learned, even in the depths of this madness. Τι γίνει εδώ, ρε? Perhaps the Americans were right to send the chimp after all. So, General? Get out of my sight, Ivan. Go home. Enjoy a state pension as a madman. Just make sure I never see you again. Yes, General. Of course, General. Anything you say. I shall be small and quiet and live a life without excitement and... Out! Until one day I just emerged. Oh. Very good, Tavarish. Very good indeed. Δεν έχει άλλο ένα επεισόδιο. Άλλο ένα έχει σίγουρα. Το θυμάμαι. Σαν λες και φοράει πάμπερς είναι αυτό το σκυλί. Να το. A rush of onion to the head. Who's the best space dog? Oh, где моя хорошая, хорошенькая моя, ты просто космическая. Hey, who's the best hairy cosmonaut? Καλύτερος τριχωτός κοσμοναύτης. Sunset, and it reminds me of the skies of Peru. I didn't? I never told you about the wonderful sky. Μπορούσε να είναι και ο σηκώνο τζιπάκι και όχι ο γέλος. Ο πιο τριχωτός κοσμοναύτης. But one filled with dangers. Well, it might have been simple for you to cross it, but you were in a space capsule. I had to rely on my own 2 feet, my noshki. Feet which, I might add, had just crossed the interior, beaten the villain Toll, and helped inspire the Myenk to a workers' revolution. Oh, that's all very easy for you to say, but your idea of civilized behavior is licking your own bottom in public. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να έχω διάλογο με το σκύλο, να είμαι εγώ αυτός αυτή τη στιγμή. Death-defying escapes, and some really quite extraordinarily large Bielorybitsa. And it happened like this.
Weeks had passed since I left Plutonia, and one evening, exhausted, I simply fell asleep at the foot of a strange windmill. And when I awoke, well, that thought didn't cross my mind. I was exhausted after all. This is besides the point, my nosy canine friend. What matters is this. When I awoke, the windmill and the ground around it had been carried high into the air. Zad. What magic was this? Что за магия? Что за магия? As unlikely, perhaps, as a suitcase-sized dog orbiting the center of the Earth for many years. Λες. Quite. Λόλ, τύπος κάνει κουπί στα σύννεφα. Quick as a flash, Kakmonia, my training leapt into play, and I began to paddle the strange contraption through the clouds in search of answers. Φοβερός παραμυθάς θα γινόταν It's αυτός. entirely possible that a miller Λάθος who owns a επάγγελμα windmill διάλεξε. capable of levitating high into the air may also own a flying machine. Oh, now you're just being silly. May I continue my recounting of Θα how I γινόταν ο sailed over τριβιζάς της the sky Ρωσίας. gardens Ο toward the mystical τριβιμπλιάτ. city of Peru? Oh, I must, my moy ushati drug. I must. Flappy Bird. What powerful emanations! What mighty gusts! What an epic schwall! They reminded me of Cousin Pavel, yes! But whereas his rearward zephyrs could curdle milk and tarnish the teaspoons, these magical wafts only serve to carry me aloft and onwards. Πολύ ωραίο σκηνικό πάντως και εδώ. Εν τω μεταξύ, εγώ στην αρχή δεν είχα καταλάβει ότι όλα αυτά που λένε ψέματα. Τον πίστευα. Μου έκανε σκάμ το παιχνίδι. But something was afoot in the gardens of Perun. This horrid muck staining the surfaces and making my nose curl. Yes, it was positively Pavelian in scent. But it did not belong here. I think I once told you of Auntie Masha's passionate encounter in a cable car with the manganese entrepreneur from Chatura. Now, Auntie Masha told me that there was a disagreeable stain and smell all around those factories and smelting works. Our industry is not without its dangers. Could it be that the once bucolic gardens of Perun were being corrupted by unchecked pollution? Κοίτα πόσο After κοιτάει. all, science is a double-edged sword, my bristly confidant. Consider Zemikhov. Of course. I apologize. Прошу прощения. Two-headed dogs is perhaps a rather insensitive analogy, but not without justification in this instance. I have seen the blemished lands around Norilsk, but I could not believe that I would find such pollution here. But this was nothing to the true horror of what was shortly to unfold. The true horror. Για να δούμε το true horror. Πραγματικός φόβος. Καλέ, τι είναι αυτό?
γίνεται εδώ, τι κάνει η φορά είναι αυτή, Sonic θα παίξουμε. Βρώμα, βρώμα. That terrible, straszная machina, spewing its poison into the air, had created a monstrous thing. A being, a malignant spoiler of the noble and pure, and it had taken on the form of its prey. Well, of course. No, конечно, I was the prey. The citizens of Perun had clearly long since fled the evilly sentient smog, but I inadvertently wandered into its lair. Oh, I know. Misfortune seemed to dog... Oh, sorry, I do apologize. To follow my every footstep. But no time to ponder, no time to bemoan the hand that fate had dealt me. No, all that was on my mind was escape, конечно. Конечно. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καλή σοβιετική προφορά. Δεν είναι καλή. Yes, it was most interesting. The windmills seemed to be from an earlier age. Perhaps this was a devastating warning of the destructive power of unfettered industrialization. I most certainly had not forgotten about the windmills. I did not get carried away. You are missing the point, perhaps because you are only a small dog. Oh, a brilliant, brave, spacefaring dog, of course, but a small Sabashka nonetheless. If you perhaps listened more and interrupted less, I am Ναι, είναι just λίγο getting to the όντως Ρώσος explanation γκούφι. of the windmills. Δηλαδή είναι κακή απομίμηση ρώσικης προφοράς. Καταλαβαίνω ότι το έχουν κάνει κωμικό τέτοιο για να είναι κωμικό, αλλά εντάξει, σίγουρα θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Όχι ότι βέβαια ότι δεν έχει κάνει ο άνθρωπος ό,τι μπορούσε, έτσι. My stinky nemesis was back, but more interesting was the change in the city. The windmills were fading out, clearly obsoleted, mothballed, relics. Instead, a sense of an obsession with power was apparent. Vast engines, terrible machines, Terrible ever machines. hungry and reliant on the rapid consumption of fuel, the production of toxic fumes and choking gases. Pride, my pushisti compadre, pride, ambitia, ambition, the dark side of science. Zemethos είναι had too too much. many. Oh, don't be ridiculous, dog. Only a Durak with the intellectual capacity of a ringworm would think windmills are in any way harmful. Είναι σαν να τραχαρντάρει λίγο. Αυτή την άποψη είναι λίγο... είναι λίγο περίεργο. Γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι fake. Αλλά εντάξει, είναι και μια παραγωγή τώρα 4 ωρών παιχνίδι, έτσι δεν... Ποιον θα παίρνανε να κάνει voice acting. Το ξέρω. Δεν το δικαιολογώ ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν πάρει κάποιον καλύτερο. Προφανώς θα μπορούσαν
Σιγά. Έχουμε δει και indie games αλλά από πολύ μικρότερους δημιουργούς, τα οποία είναι fully voice acted, με καλό voice acting κιόλας, που το έχει κάνει και ο ίδιος ο δημιουργός στην τελική, δεν είχε πάρει καν voice actor. Με μαύρισε. Ισχύει αυτό. Μια decent φωνή και μια σχετική γνώση από editing. Καλή νύχτα, Λούλη. Ευχαριστώ που ήρθες και μας έκανες παρέα. Καλή ξεκούραση, Μπόγιο. Of course, you never had much of a chance to travel. Sarcasm doesn't suit you. You don't have the tail for it. You do, at least, have a tail. Mind you, family gossip maintained that so did Uncle Rabliem, although it was apparently little more than a stub and a source of considerable discomfort and social anxiety for him. The question of whether or not Uncle Rabliem wagged his stub is very much off topic. What I am trying to say is that your upbringing on the streets of Moscow meant you never saw the blackened fields of Magnitogorsk. Αν αυτό το τελευταίο κεφάλαιο μ' αρέσει, με χάλασε. Citizens of that industrial heartland, as they drowned in their own blight, even as they powered the state forwards. I was reminded of Magnitogorsk as I wandered through those fields of pipes and foundries. And I wept for the loss of innocence that so often goes hand in hand with progress. Το νιώθω λίγο χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής αυτό το τελευταίο κεφάλαιο. Έτσι πάω κι εγώ όταν με πιάνει το γόνατό μου. Indeed! I just evaded the slimy, oily grasp of that man-made Vadzinoi, his petroleum stink clogging my nostrils and making my head thump. And I felt a great stirring within me. Yes, much like I assume Cousin Pavel. May he never get loose again. But no, quite different. This was no volcanic upbubbling of gastric malintent. No, it was the roaring fires of justice once more ignited within me. I felt a swell of patriotic fervor and knew the hand of destiny had fallen on me once more. Yes, what a hand it was! I could not see this great wonder sink into an abyss of poison and bile. The Perunians may have been forced to abandon their city, but I had saved the world once before and was ready to answer the call again. Μετά το πέμπτο κεφάλαιο που τελειώσαμε στο προηγούμενο stream, κάνει μια μικρή κοιλιά.
Ίσως να έπρεπε να είναι αντιστραμμένη η σειρά των επεισοδίων. Strange metal bielorybitsa clearly designed to swim through the air. I was amazed. And there was more. Beneath the fins, I spotted the apertures of hoses and was reminded of the time Auntie Agrafina devised a contraption to water. Γιατί ξεκινάμε με πάρα πολύ ωραία περιβάλλοντα και έως ένα σημείο και μετά γίνεται πολύ ρουστικ και μεταλλικό. Можно так сказать, in a manner of speaking, Ξέρω, yes. μου φαίνεται. Algae were most irrigated, although her neighbor Victor was washing his trousers in the sink at the time and was bruised quite severely about the face and body. But these were no ordinary flying metal fish. They were designed to expel air, fresh air, and push back the polluted clouds. Το γουνάκι μου. Δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Σάτιρε. There is, of course, a fine tradition of looking to nature to solve problems of a scientific or military persuasion. Yes, as you well know, my nephew Sergei, yes, the very same, poor lad with his dermatological eruptions. Well, Sergei was stationed recently at Kazachya Bukhta, where dolphins were being trained as brilliant aquatic agents of socialism. Why not then be inspired by marine life? Why, there is a fish, I have heard, that can shoot jets of water from beneath the surface to knock its prey off little tiny twigs and into its mouth. If you were to tell the average mushroom sheriff that a dog would orbit the earth, I suspect you would receive a similarly sneering response. No, that is because you are a small, hairy hound of uncertain parentage. I, on the other hand, am a cosmonaut, the product of many months of training, and I realized the answer to pollution was here all along. The Peronians, tragically, had simply never had time to finish their feed. If only I could find a working, flying fish. If only. If only. Yes. If only. Να πηδήξω. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πηδήξω. Θα πεθάνω τώρα, έτσι δεν είναι? Όχι ρε φίλε. Εντάξει, το δοκίμασα. Μου φύγει η περιέργεια. Το κολοτέχνικο με πέρασε στο επόμενο σημείο όμως, επειδή είμαι άχρηστος. Ή με έβγαλε από πίσω? Δεν έχω καταλάβει. Α, όχι, πίσω με έβγαλε. Οκ. There is, of course, a fine tradition of looking to nature to solve problems of a scientific or military persuasion. Yes, as you well know, my nephew Sergei, yes, the very same poor lad with his dermatological eruptions. Well, Sergei was stationed recently at Kazachya Bukhta, where dolphins were being trained as brilliant aquatic agents of socialism. Why not then be inspired by marine life? Why, there is a fish, I have heard, that can shoot jets of water from beneath the surface to knock its prey off little Πώς δεν έσπασε τα πόδια του, μιλάμε? Πίσω από τα 80 μέτρα. Λίγο υπερβολικός είναι 80 μέτρα, αλλά καταλάβατε. I suspect you would receive a similarly sneering response. No, that is because you are a small, hairy hound of uncertain parentage. I, on the other hand, am a cosmonaut, the product of many months of training, and I realized the answer to pollution was here μου το έδειξε και πριν. Απλά είμαι καβός και δεν το είδα. Tragically, had simply never had time to finish their fleet. If only I could find a working, flying fish. If only. If only. Yes, if only.
Μεγάλο αυτό το κεφάλαιο. Επεισόδιο. It made perfect sense, of course. The poisonous Duhatas that engulfed Barun was like a nasty cold. And you know what to do with a cold to rid yourself of it. You may not get colds, but nor Piccolo. can you operate pea-shelling machinery. So, don't get ideas above your station. We humans, on the other hand, Πέρασε το may τεστ. produce up to 16 million perfectly unshelled peas in an average shift. But we are martyrs to our sinuses. Χαίρομαι που είναι σεβαστό. Clear them. Aha! These are remedies we Russians have been perfecting over the long centuries of harsh winters. Onions. A quick snifter of onion oil will clear your head faster than a Pragviev can Πω clear πω a onion oil. hypothetical minefield. Κρεμμυδόλαδο. Yes, if I could find a functional fish, I would become that onion. Γενικά εμένα δεν μου αρέσουν οι mainstream χαρακτήρες. Μου αρέσουν λίγο διαφορετικοί στους χαρακτήρες στα anime και στις ταινίες και στις σειρές και σε αυτά. Δεν ξέρω. Ίσως είμαι εγώ περίεργος. Πω με τη μία το πέτυχα ρε ο σκύλος. Εντάξει, δεν είναι τους βασικούς χαρακτήρες. Είναι mainstream, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει. Θέλω να πω, πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες συνήθως δεν με συγκινούν ιδιαίτερα. Σπάνια. Και στα άλλα anime δηλαδή συνήθως μου αρέσουν πιο side characters. Τι γίνεται στο τέλος, εδώ θα γίνει με Ghostbusters στο τέλος το παιχνίδι. Ναι, είναι πολύ φλόρο. Είναι πολύ φλόροι οι main characters. Αλλά ξέρεις, είναι το είδος έτσι. Τους κάνουν φλόρους και αδύναμους και αυτά, ή super δυνατούς και για να τους κάνουν μετά να τους δυναμώσουν και να τους κάνουν να βάλουν κάποιο δράμα μέσα, ότι πέθανε εγώ, το κάσανε, τόσαν και τέτοια πράγματα. Να τους κάνουν μετά λίγο να νιώσεις λίγο πιο συγκίνηση, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω, εμένα δεν με τραβάνε ποτέ. Ξέρω, δεν είναι, ίσως τραβάει στο ιαπωνικό κοινό, αυτό να έχει πολύ μεγάλη πέραση, αλλά εμένα δεν μου αρέσουν τόσο. Βγαίνει ένα παιχνίδι το Νοέμβριο που είναι μίξη, δεν ξέρω αν ξέρει κανένας το anime, το παλιό, το Claymore, το οποίο είναι στα ίδια πρότυπα με το Berserk. Βγαίνει ένα παιχνίδι που είναι mix Claymore με Devil May Cry, και το οποίο θα παίξω όταν βγει. Απλά τώρα έχει κολλήσει στο μυαλό μου και μου διαφεύγει ο τίτλος. Εγώ αυτό θα το πάρω ο κόσμος να χαλάσει και θα το παίξω και στο stream. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το Solstice, ναι, μπράβο. Με έχει ιντριγκάρει από το πρώτο λεπτό που το έδω. Her fins poised for action, her onion cannons primed for a great aerial conflict unseen in the annals of human endeavor. And you are just jealous it was a bigger flying machine Ναι, than you. τέρμα Claymore vibe. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν είδα το χαρακτήρα. Time for science to fight back. Yes, my hairy companion. Είναι η mix του Claymore. Έχει το μεγάλο το σπαθί, έχει στοιχεία Berserk, ας πούμε, και είναι όλο σε gameplay Devil May Cry, που είναι απλά wow στο μυαλό μου. Αυτά τα spectacle fighters, ας πούμε, πώς λέγονται αυτά τα παιχνίδια. Μου έχει λείψει ένα καλό spectacle fighter, έτσι, διαφορετικό, πέραν των mainstream, ας πούμε.
Ναι, οκ. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή αυτό πιστεύω ότι θα είναι. Πιστεύω ότι θα είναι Souls Live. Αλλά μετά μόλις είδα το gameplay ησύχασα. Μου κάψε την πιτηρίδα, μιλάμε αυτός ο κεραυνός. Τόσο κοντά που πήγα. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά Souls Live τώρα τελευταίες κυκλοφορίες. Είχαμε το Thymesia τον Αύγουστο. Τώρα έχουμε το Still Rising. Θυμάμαι και ένα άλλο που έρχεται. Souls Like είναι και το Still Rising, ναι. Εντάξει, είναι και το Lies of P, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όπως το βλέπω, παρόλο που είναι Souls Like. Αλλά αυτό είναι το 23, αργή. Έχει γίνει πολύ mainstream πλέον αυτό το είδος των Souls Like, ας πούμε. Ας το πούμε είδος. First try, Το Lies of P πραγματικά, παρόλο που εγώ δεν είμαι σολάκιας, με έχει καραπορώσει τέρμα. Θεωρώ ότι το έχει πάει ένα level παραπέρα. Το ότι είναι δικό του game, δεν είναι κόπια. Αυτό. Πού να ξέρω για τόσα ξέρω, τόσα λέω. Κακομοίρης κι εγώ. Αντί να πάω σπιτάκι μου. I did not. A simple mistake that many have made. Why? My Aunt Agrafina met her untimely demise being late for a fungal sculpting seminar and making exactly the same error. Only, unfortunately, it left her stranded in sub-zero temperatures just outside Pravachitsinski. She wasn't found until 18 years after her own funeral, but was perfectly preserved. Remarkable, really. It is beside the point. Yes. Είμαι fanboy εταιρεών που δεν έχω παίξει τα παιχνίδια τους. My fabulous ship had become a terrible prison. I was hurtling to my almost certain death. My triumph turned to tragedy. But then, well, you know what happened next. Even so, moi magnati drug. That is a story for another time. A most extraordinary story, of course, filled with dangers and wonders, and canals, and invasions, and strange doorways to other worlds. But perhaps too long a story for now. Yes, indeed, my canine tavarish. Ναι, εντάξει, ήταν το OG, ας πούμε, το OG trial and error παιχνίδι, το Ghouls and Ghosts. You know, I think... Τερματίσαμε. Αυτό ήταν το φινάλε, παιδιά. Μπορώ να βγω από εδώ. Μη σου πω το Pong ακριβώς. Το Pong κι αν ήτανε. Η αλήθεια είναι ότι ο σκύλος ήταν πιο ωραίος, ξέρεις τι, ίσως αν όλο το παιχνίδι δεν ήταν με το σκύλο, να ήταν πολύ καλύτερο συνολικά το παιχνίδι.
πολύ πιο... και χωρίς να έχει τόσο πολύ διάλογο.